Hello, my dear students. So, in this class, already last class we have discussed work and energy. Okay. So, today in this class we are going to discuss more about that. Okay. So, we will be continuing this chapter, that is work and energy. Okay. So, what is work and what is energy? Already we discussed. Okay. Work and energy. Yes. What is work and what is energy? We have already discussed. Now we have to consider by the work done by a constant force. Okay. What is the work done by a constant force? Work done by a constant force. Work done by a constant force. See, how is work defined in science? To understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of displacement. See here, so we have to consider one case, that is where force is acting on displacement. For example, let us consider this. Okay, object is there. Okay, so this object is working. Yes, force is there, F, yes, okay, then this side S is there, okay, so force is acting on this and it makes a displacement. Force is acting on this and it makes the displacement. Okay, so let a constant force have effect on the object. Let the object be displaced through a distance, yes. Okay, ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, what is there? W is equal to F into S. Okay, work done is equal to force into displacement. Yes, then W is equal to Fs. Okay, that is our intention, that is W is equal to F into S, that is Fs. Okay, yes. Next, thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. So work done by a force acting on an object, work done by a force acting on an object is equal to, what is it? Magnitude of the force multiplied by the distance. See, force multiplied by distance. Work done is equal to force multiplied by distance. That is work done by a constant force. ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ distance moved in the direction. Work has only magnitude but no direction. See here, I am applying the force, it is making displacement. Both are vector quantity, but work is not a vector quantity. Work is a scalar quantity. What is work? Work is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. Yes, work is a scalar quantity. It has magnitude but it does not have any direction. Work is not having any direction. Okay, thus work done by a force acting on an object is equal to this one is over. F is equal to 1 Newton and S is equal to 1 meter. Then work done by the force will be 1 Newton meter. Suppose force is equal to 1 Newton, that is S displacement is equal to 1 meter. ಅಂದ್ರೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದು 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, now we can say that it is 1 Newton meter. Which one? Force is equal to 1 Newton meter.
ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ ರೀ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ yes, unit of work is 1 Newton meter or joule J, or we can say joule J, that is joule J. Okay, see here, then what we can say, 1 joule, what is 1 joule? 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. Yes, what happens here, 1 joule is the amount of work done on an object. 1 joule is the amount of work done on object. One joule is the amount of work done on an object. Amount of work done on an object. Okay, 1 joule is the amount of work done on an object. Okay, so 1 joule is the amount of work done on an object. So work done on object when a force of 1 Newton displaces it by, when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. 1 meter along the line of the action of force. Line of the action of force. Along the line of the action of force. Okay, so this one is along the line of action of force. Okay, here you have to understand work. SI unit of work is joule. SI unit of work is 1 joule. So that is joule, you can say. So joule ಏನಂತ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ? Because work is equal to F into S. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನೀವು. Work is equal to force into displacement. Force ಅಂದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್. Displacement S ಎದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿವಿ? Meter. So it is called Newton meter. So it is called Newton meter. So work done by a constant force ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತನ ಗೊತ್ತು, ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ, ಕೆಟ್ಟ ಈಸಿ ಅದ. So how much it is? See here. Work done by a constant force. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಎಫ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇಟ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್. ಅದು ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ದಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿವಿ, ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಅವೆರಡರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ SI unit of work. Newton meter is the SI unit of work. In other words, we call it as joule. Why we call it joule? Because all the energy is nothing but the capacity to do work. What we call energy is, it is nothing but the capacity to do work. So if it is the capacity to do work, means it is energy, is not it? So capacity to do work is the energy. Okay, yes. Now we will see what we will see.
work is equal to Newton meter or joule, that is SI unit of work is equal to Newton meter, or we can say it is a joule. SI unit of work is joule. Okay, now we will consider what we will consider. This is the force done by a single force, that is constant force. See here, there are two types of force. Illonda object adantu idra ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿನಿ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಬಾಲ್ ಅದ, ಈಗ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೊಡೆದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿನಿ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಬೇಕದ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗಿ ಬಾಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಬಾಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್. ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು, ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. If the body moves, then only it is work. Otherwise, it will not be a work. Okay? So, body move ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. I hope this one is clear. Yes? Yes. Okay. So, next, body, if it moves, then only there is a work. Suppose if I say this body is there, if I apply the force, it moves this way, then we say that work is done, that is positive work is done. Here the work done is positive. Suppose if the body is here and it moved this way, it is positive work. Suppose that already told ball is coming this way, as a fielder I try to catch it. But what happens, I cannot catch it, but by touching my hand it moves a little bit. But however, when I start catching it, I applied some force on that. That is why I am applying the force in the opposite direction. Very easy way. If there is a stream, a boat is moving along the stream. One boat ada anko. ನೀರಿನ ಹಿಂಗದ ಏನು ಸೆಳು ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅದ್ರ ಕೂಡ ಬೋಟ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ, ದೆನ್ ಸೆಳು ಇದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಬೋಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅವಾಗ ಏನು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. For example, very easily, here one duster is there, or say mobile is there, say. So this mobile, I am lifting this mobile. So when I am lifting this mobile, I am applying some force on this mobile, but the gravitational force of the earth is also acting on the mobile. So when the gravitational force of earth is also acting on mobile, the gravitational force of earth is negative. It is making negative work because I am displacing it in this way. I am applying the force and it is displacing in this way, but gravitational force is in this direction. So that is called retardation. Opposite force act ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I hope everything is clear. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾ ಈ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನದ, ಒಂದು ಚಂದ ಕಾರ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಯ್, ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕಾರ್ ಅದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಜಗಿದೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್.
So when car also moves towards myself, then I can say it as, it is making a positive work. So I hope this much is clear, that is positive work or negative work. Both are clear, I hope. No confusions. Both are clear, positive work as well as negative work. Okay? Yes. So remaining class, that is tomorrow, we will be discussing about the problems. There are example 11.1 and 11.2. So regarding that, those two problems I will discuss in the next class. Okay, I hope everything is clear. We'll see the remaining things in the next class. Okay, so work and energy is very easy chapter, so I hope this one is clear. Okay.